Jnanamirandasya Gnanjana Shalakaya Chakshurandilitam Yena Tas Shri Gurave Namaha. Yes, usually Monday was our Bhagavad Gita day. Until we finished one time the book and we said we will start again. Vamos então começar de novo o livro Bhagavad Gita. And the way Bhagavad Gita comes now, it's kind of intuitively. E o Bhagavad Gita é uma espécie agora de texto intuitivo, livro intuitivo, abertura intuitiva. I know I have to start again, but now Bhagavad Gita comes and searches for me, takes me from where I am. Eu sei que tenho de iniciar agora, novamente, o livro, mas neste momento é diferente porque foi o próprio livro que me pega do lugar onde eu estou, que me apanha, e não o contrário. So I'll tell you briefly how I had to read chapter 10 2 days ago. Há 2 dias eu li o capítulo 10 e vou explicar-vos porquê. I received a message of Ujjwala. Maybe you know Ujjwala, the singer. Eu escrevi uma mensagem para uma cantora. So Ujjwala, the singer of Czech Republic, Slovakia, sorry, she sent me a message. Ujjwala é da República Tcheca, uma cantora da República Tcheca, e ela escreveu uma mensagem. And she said, Swamini, can you tell me something about chapter 10 of Bhagavad Gita? E ela escreveu uma mensagem a dizer, Swamini, pode dizer-me alguma coisa sobre o capítulo 10 do Bhagavad Gita? And it was 11 in the evening, 11 p.m. E eram precisamente 10 horas da manhã. So, you know, like 11 p.m., it's like you don't really feel like opening the Gita. And I had many things to do, actually. Então, às 10 da manhã, tu achas que não é a altura para abrir o Bhagavad Gita, porque tinha imensas coisas para fazer. Because when I go to the ashrams, there are so many things, so many meetings, so many people to see. So it's not the moment when I will sit like to dive into Bhagavad Gita. Sabem, no ashrama, tem muitas coisas para fazer. Quando vamos ao ashrama, tem muitas coisas para fazer, muitas pessoas para falar, muitas ligações, muitas desconexões. E não achamos de todo que é a altura para a But then it happened that I could go to my room, like around 11:10, I was in my room. Então, como aconteceu, eu decidi ir até o meu quarto e estava no meu quarto mais ou menos às 10h10 para abrir o Bhagavad Gita. So then a crazy thing happened inside. I was thinking, why not? Why not opening Bhagavad Gita now and giving her some ideas for the chapter now? E então estava no meu quarto e disse assim, por que não abrir o Bhagavad Gita agora e enviar para ela algumas ideias sobre esse capítulo? And when I looked actually on Telegram to see her message, she said, Swamini, maybe you can give it to me right now. E quando eu olhei para o Telegram, reparei que tinha uma mensagem dela e ela disse, Swamini, por que não me escreves alguma coisa sobre o capítulo 10 agora? And then I was feeling, wow, Guruji really wants me to read Bhagavad Gita now. Então eu pensei, uau, o Guruji quer mesmo ler o Bhagavad Gita agora, nesse momento. And I started to read Bhagavad Gita chapter 10, which is Vibhuti Yoga. E então comecei
comecei a ler o Bhagavad Gita e este capítulo falava sobre o Viputi Yoga. It's talking about the glories of Lord Krishna. Este capítulo fala precisamente sobre as glórias do Senhor Cristo. And you see, before we were knowing Krishna is great because Arjuna kind of made us feel he's great. And chapter 4, Lord Krishna talks about him, and so much we know already about him. E aqui neste capítulo nós percebemos que Arjuna e Krishna, no capítulo 4, Arjuna fala muito sobre si, percebemos como ele é fantástico. No capítulo 10 percebemos como Cristo é realmente fantástico. But reading chapter 10 before chapter 11, that is something, it's a great moment actually. It's a great moment in Bhagavad Gita, reaching the chapter and reading it like deeply. E lermos mas no capítulo 10, é realmente importante lermos o capítulo 10 antes do capítulo 11, porque faz-nos entender, faz todo sentido e faz-nos ir bem dentro de entender coisas bem profundas. So, without really thinking too much, I just started to make summary of all the slokas to send on Telegram. E antes que comecemos a pensar muito sobre isso, eu vou ler um pouco, para que estamos. And I remember that when we had our first course of Bhagavad Gita, Swami Revati was telling us it's good if you summarize it for yourself. If you summarize the Gita for yourself, you make a summary of the chapters. Quando eu fiz o meu primeiro curso do Bhagavad Gita, o Swami falou que era importante estudarmos por nós mesmos, fazermos a leitura por nós mesmos, sentirmos And it was such a beautiful moment to do that. So I'm so grateful for this happening that I had to do it. I really was happy to do it for her. E então eu fiquei muito feliz, eu senti que era mesmo um momento certo para ler esse capítulo, porque era uma coisa importante e eu estava feliz por fazer isso para ela. And second thing very clearly that came is that when we are doing something for others to support, we are doing it for ourselves actually as well. E eu penso que o importante aqui é percebermos que sempre que fazemos alguma coisa importante para alguém, realmente importante para alguém, nós estamos também a fazer para nós mesmos. Yes, and Guruji's higher dimension also came to me because you see, Guruji has different dimensions. And in Bhagavad Gita, we can understand Guruji's dimensions as well. E a dimensão do Guruji veio a que realmente nós sabemos que o Guruji tem uma dimensão diferente, maior. E lendo o Bhagavad Gita, nós percebemos um pouco essa liberação. Because we always think we know, if we read about him, about Guruji, different things in our books, courses, we always think that we know it, that our mind can grasp it, but it's not so easy actually. It's not so easy to really understand and also surrender to these higher dimensions of him. E vocês sabem, muitas vezes nós ouvimos por aqui falar e parece que de alguma forma nós sabemos aquilo, que é fácil, mas não é realmente fácil. Não é fácil acedermos a esta dimensão e mais ainda mantermos
animais à nossa volta. And at this point, Arjuna actually already knows about Lord Krishna, and when all these glories are there about him, he's like, yes, I know, and he's like so much sure that he can embrace all that, and he is also praising Lord Krishna, saying, yes, you are this and you are that. E Arjuna, neste capítulo, ele realmente ele diz que ok, eu entendo esta dimensão, esta vibração, e entendo as glórias, sabe quem realmente Cristo é, entende as glórias e faz-nos perceber que está rodeado disso e que entendeu efetivamente as glórias de Cristo. And when the chapter 11 will come, we can talk about that maybe next Monday. You will see that actually it's so much for him, and he's very, very scared. So with his mind, he says, yes, I know, you are this, and you are that, and you are great. And he also adds, to this, but when Lord Krishna appears in his fullness, like Vishwarupa, he is very scared, which shows that even we are same. We think we know, but it's not exactly what we think. It's much more opening of the heart and the mind is needed to really embrace him. I talk about Guruji and understand him fully. So coming back to translation, so yes, when chapter 11 comes, we will see that Arjuna is lost actually. Nós vamos perceber no capítulo deste vídeo, vamos falar isso na próxima segunda-feira, que Arjuna realmente diz para Lord Krishna, eu sei, você é isto, você é aquilo, você é maravilhoso. Mas, na verdade, Arjuna, quando realmente Arjuna experienciou Lord Krishna, ele sentiu-se muito assustado, porque não é uma questão de saber, é uma questão de sentir, e até que ponto é que conseguimos, é que ele conseguia suportar tal dimensão. And it's really a challenge for us to raise to that connection with him in that space. Someone just now was writing me, oh, it's Holi today, are you celebrating Holi? No, I'm not celebrating in the same way, let's say. So again, I'm repeating for you, Anna. So it's a challenge to have that perfect connection with such a strong, great dimension of the Lord. Okay, and by the Lord I understand Guruji, because he is, for us, Guru is God. Okay, so whoever doesn't understand that, for us, Guruji is Krishna. So whatever is happening in Bhagavad Gita, it's about Guruji. This is how we take it. Okay, so having that connection, that space of fear, like let's say when Arjuna goes into that fear, being able on our side not to be scared of that is really something that we should realize one day. É realmente muito desafiante para nós captar, entender, estar nessa vibração. Nós percebemos que Bhagavad Gita, Krishna é Guruji. Guruji é Krishna e então para nós é um grande desafio suportar essas energias, essa vibração tão elevada. And get that maturity to be in this Guru-Shishya relationship, into this relationship in which you put him higher than you, okay, than your ego, actually. E nesta relação
nós sabemos que temos que o colocar acima do nosso passado, temos que o colocar acima do nosso ego. And just I will make a bracket saying that I went to see Guruji when he gave the lingams to people. There's the whole story, I didn't tell you yet about it. And even I didn't tell also too much to people who got lingams. And the only thing Guruji told me, of course he gave lingams, everyone is happy. He told me, Swamini, some people are so arrogant and they think they do the things, they bless people, they, you know. So I understood he talks in general, not only about this, but how much everyone is still doing things like being the creator from a space like, okay, Guruji is there, but kind of I'm doing my things, in general. Okay, so Guruji really somehow it's setting the note of the direction in which we have to go in more humility, everyone, more humility and more understanding that the Lord is actually moving everyone. It's like we are puppets in the Lord's hands and in our soul's hands. Okay, so let's put it like this, because some people react when we talk about the guru, about all this, but we are puppets in the divine hand. Guruji, quando o Guruji estava a manifestar vida, vocês sabem, as pessoas comem espíritos e manifestam limpos, mas aquelas espíritos, né? E o Guruji depois disse, Swamini, sabe, as pessoas são muito arrogantes, elas acreditam que são elas as criadoras e que isto que são elas que estão a realizar as coisas. E Guruji coloca-nos no nosso propósito, guia-nos no nosso caminho com uma humildade tão grande, e nós somos tão arrogantes. Ele não falou em outros especiais, falou de uma forma geral, e nós somos tão arrogantes que nos colocamos lado a lado com Deus e não entendemos que nós estamos apenas como se fôssemos cães nas mãos de Deus, e é Deus que nos guia, e não temos essa humildade de nos colocarmos abaixo. Pensamos que somos nós o Criador e não percebemos que Ele está a fazer tudo por nós com interna humildade, e pega nas nossas mãos e leva-nos, mas Ele está acima de nós. Recording in progress. So, given that Guruji gives this new direction, so now in Shivaratri, under our eyes, the Swamis, so he was suggesting that, this surrendering, this humility, and was again addressing the fact that, yes, these people can receive the lingams, and whatever we receive from him, we should be in that space of gratitude and not go in any arrogance. Okay, so very, very important, because there's a lot of arrogance and a lot of spiritual pride. And immediately a Mataji came to me saying, oh, do you think it's about me? Swamini, I said, it's about all of us, everyone, and not only, because we all receive things from Guruji. It's not only people who receive lingams. Everyone receives something, and then it's kind of, we continue our life and we forget the divine. This is what it's about. We forget, and we do like we are the doers. No, Bhagavad Gita also explains about that. We are not the doers. We should surrender all the fruits of our actions to him. No disparate, então, por vezes as pessoas que recebem a comida não entendem que é algo maior do que elas, não é para elas. Também há muita arrogância no mundo espiritual, há muito orgulho, e não é disso que se trata. Não é disso que se trata, porque não trabalhar através de nós, não somos nós, é para todos. E
muitas vezes nós voltamos para o nosso mundo real e esquecemos do divino e esquecemos de colocar-nos no nosso lugar pequenino e sermos gratos e não acharmos que somos nós que estamos a fazer as coisas, porque apenas somos um canal e é para todos, não é para o nosso ego, é para nós próprios. So this chapter 10 of Bhagavad Gita comes exactly at the right moment. Because you see, Krishna says his high glory is there, and if you keep reading 1, 2, 3, you feel